అంతే పట్టుకో రాసేదా sin 2a plus a sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. A is equal to b. Sin a is equal to b. A is equal to a. Sin 2a b is equal to a. A that is equal to sin 2a cos a plus cos 2a sin a. Sin 3a is equal to sin 2a 2 sin a cos a plus cos 2a 1 minus 2 sin square a into sin a 2 sin a cos square a plus 1 into sin a minus 2 sin cubed a 2 sin a cos square a 1 minus sin square a plus sin a minus 2 sin cubed a 2 sin a into 1 2 sin a minus 2 sin a into sin square a minus 2 sin cubed a plus sin a minus 2 sin cubed a 2 sin a 3 sin a minus 2 sin cubed a minus 2 minus 4 sin cubed a. Therefore sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cubed a.